Let's start, guys. So today we are going to be reporting questions. So questions normally can be divided into two. Okay, we have yes no questions and we have WH questions. Yes no questions are very simple. Okay, like are you fine today? Okay, and here WH, how are you today? How are you today? So as you can see here we have WH, here we don't have anything. So the answer here is yes or no. Yes, I am. Here, how are you today? I'm fine. So as you can see here, okay, they are a bit different. Okay, so here we have WH word, here we don't have WH word. So this is the difference between yes no questions and WH questions. Okay, perfect. So normally now how we report questions. Now reporting questions. Okay, so to report questions we have first to turn questions into statements. Why? Because normally when we repeat somebody's words, the question or the questions become statements. So all questions should become statements. Okay, questions ميبقاوش أسئلة كيرجعوا جمل. إذا جميع questions, all the questions are turned into statements. All the questions are turned into statements. Okay, to turn questions into statements, we are going to divide questions into two other types. So we have, so these are the types. So let's start type number one. So type number one, we have questions that have auxiliary. Okay, so let's say is, are, was, were, and has, have, and modal auxiliaries. So normally these questions, they are okay, they take this form. So is, are, was, were, have, has, and the modals plus subject. Here with type 1, what do we do? It's very simple to turn the questions to statements. It's very simple to turn questions into statements. We just invert. For example, are you fine؟ ناخذ شي مثال من هادو. كان انفيرتيو شو كيفاش نرجعو؟ هنايا هذا question ياك؟ هادو questions بغيت نرجعهم. If I want to turn them into statements سهلة. نعمل subject plus is, are, ولا was, were, ولا has, have, okay, ولا models. صافي انت كنكمل الجملة. دونك ها هما كانوا أسئلة. هنا باش بداو لي بالاوكسيلريز. هادو كنسميهم auxiliaries. من بعد auxiliaries فين رجعو؟ هاد auxiliaries رجعو more subject ماشي قبل منه. إذن هي في questions auxiliaries كانوا قبل subject. هنايا auxiliaries رجعو more subjects. هذا هو type واحد. هنا اش كنديرو؟ كنقلبو اوكي كنعملو what we call the inversion. اوكي inversion هي كتقلب. اوكي كنشبروا الاوكسيلريز وكنقلبوهم. so simple. شبروا الاوكسيلريز وكنقلبوهم. هذا تايب 1. يلا عندي is, are, was, were, has, have, models كنقلبو. easy. The second type of questions عندنا type 2. هادو ما كنقلبوش فيهم. عندي type 2 فيه do, does or did. صافي. إذا عندنا these questions plus subject plus verb. okay, so simple. اش كنديرو؟ okay, for do or does plus subject plus verb plus infinitive, verb في infinitive كنزولو هذا كتبقى لي جملة. ها كتبقى لي subject plus verb. okay, كنزول do ولا does كيبقى لي هنايا subject plus verb. example باش نوضحو مزيان. okay, do you listen to music؟ ها هو question. دابا نرجعو statement. انا زولت هادي ها بقات لي statement you listen to music. ملي عملنا الريبورتين طبيعة الحال غنبدلو بزاف د الحوايج. اوكي هنايا عاوتاني نفس الشيء. did you watch the match yesterday؟
the match yesterday. اوكي سهلة. you watched the match yesterday. واخا دونك الفكرة الأولى ديال كيفاش كنرجعو question statements كيظهر لي واضح. صافي دابا غادي نمشيو كيفاش نريبورتيو how we report questions. كيفاش how we report questions. اوكي كيفاش نريبورتي questions. ناخذ المثال how are you today. سهل. اوكي how are you today. he asked me. اوكي so هنايا عم بداو لنا بحال هيدا he asked me. اوكي شنو قلنا هذا خصنا نرجعوها جمله. الا بغيت نرجع جمله شنو كنعمل auxiliary كنجيبو من هنا. اوكي so he asked me تجيني هنا نعمل how ياك how هنايا subject هو you ولكن normally here he asked me مي شنو تعطيني I ياك r اللي رجعنا هنايا normally what is the past of r is were ولكن here we have I so normally was today becomes that day بحال شفنا في فيديو اخر. okay that day he asked me how I was that day. سهلة. شو قلبنا هذه هنا ومن الجملة ديالنا. اوكي نفس القاعدة مع هادو كاملين. شنو المشكل دابا اللي عندي هذا how الا ما كانش عندي how for example are you fine today. okay he asked me دابا ما عنديش هاد هاو ما عنديش WH. شنو نعمل كندخل if اوكي شنو قلنا جبروا هادي غنقلبوها نجيبو هنا غترجع لي you are fine today ياك he asked me if نورمالمون غتعطيني you are fine today. دابا انا قلبت هادي مقلوبه وكان مخرجاش so he asks me هادي شنو ترجع I r شنو كتمشي واش كترجع was and fine كتبقى fine today كترجع that day. صافي حنا رجعنا هادي ستيتمنت ديك الساعه طبقنا عليها القاعده. دونك الاسئله كاملين كيتخرجوا بهذه الطريقه. اوكي so these are the rules باش to simplify باش نسهلوا نسهلوا لكم الطريقه كيفاش تخرجوا الكويشنز. اوكي so عندي هنايا direct عندي هنايا indirect ساهلين ماهلين. دابا كيفاش نخرجوهم عندي هنا WH optional is R plus subject. اش كيرجع لي شوف شي غيرجع كيرجع لي WH ولا if plus subject plus was ولا were. صافي هذا واحد مثال are you at home. okay are you at home. he asked me يعني ماشي WH نعمل if I was at home. غنشبرو هذا ونبداو نبنيو عليه حاجات اخرين. عندي الثاني WH was ولا were plus subject. اوكي كترجع لي WH ولا if plus subject. اوكي plus had been. نفس الشيء were you at home. he asked me if I had been at home. number 3 عندي هاد الكويشن هذا WH do ولا does plus subject plus verb. اوكي كيرجع WH ولا if plus subject plus verb simple past. صافي. 4 عندي WH has or have plus subject plus verb in past participle كيرجع لي WH ولا if plus subject plus had plus verb in past participle. سهلة هادي had have كنرجعوها هنايا كترجع had subject had
5 WH did plus subject plus verb كترجع لي WH ولا if plus subject plus had plus verb in past participle. هاد الفيرب هذا هو هذا. اوكي كندخل هاد وهاد الفيرب كنعملو في past participle. والاخرانية عندي number 6 WH عندي هنايا model plus subject plus verb كترجع WH ولا if plus subject plus هاد الموديل في الباست. صافي هاد الموديل هذا كنرجع في الباست. مثال can you help me. صافي ها هو can you help me هادي optional. هادي can you help me. so شنو غترجع he asked me. نعمل WH ولا if بطبيعة الحال if حيت ما عنديش WH if I could help him. إذا كان رجعت could. اوكي هذه في البريزنت رجعت could في الباست بحال اللي شفنا في الفيديو اللي قبل تغييرات. اوكي thank you.